and sharing your insight throughout our news as a senior reporter. Now we move on to Europe. Spain continues to fight a surge of wildfires, with Galicia home to the worst season on record, as more than 47,000 hectares have been scorched. Prime Minister Pedro Sánchez is expected to visit the affected region today. In Verín, a 17th century fort came close to harm. Flames rose around it, but the historic structure remained unharmed. In Villardeivos, residents risked their safety using hoses and buckets to defend homes while firefighters battled winds and heat. Let's listen in to how some residents about how they are fighting the wildfires. Pois moi agobiados porque nos chegaban as casas e gracias veu todo o pueblo que estábamos comendo ali no San Roque e veu toda a xente que estamos moi agradecidos para a xente toda que veu todos de fora comer e viñeron todos comer coa roupa nova e viñeron todos a apagar o lume. Non chegamos, viñeron os bomberos que se portaron moi ben todos, os bomberos, e as casas non chegou. Pues bueno, esto es agotador, porque vas a un sitio, estamos atrás en la casa, hemos estado allí, hemos limpiado todo aquello, al final las avionetas andan por todos los lados, aquí no vienen, entonces tenemos que, con los vecinos aquí, ayudarnos unos a otros. Ahora han saltado para aquí y estamos en esta otra zona y a ver si conseguimos, estamos aquí ya con cubos porque encima se nos ha ido la luz y no podemos usar las mangueras ni los motores de... Tenía que estar en Bilbao ya trabajando, pero la casa está aquí, no puedo dejar a la familia ni al pueblo tirado. Y llevamos 4 días sin dormir, colaborando por todos los pueblos de alrededor, y hoy nos ha tocado el nuestro y aquí estamos protegiendo hoy las casas. Many say they have worked sleep deprived for days on end. Nationwide, 12 major wildfires rages on. 7 people have died and a fire-ravaged area the size of London is lost. The Spain State Meteorological Agency emits warnings remain in effect as temperatures soar above 40 degrees, keeping fire risk at critical levels. This is all we have time for. We will continue